Puedes aprender español más rápido si copias algunas técnicas de los pianistas. Hoy vamos a hablar de estas similitudes con el músico James Atin-Godden. Hey, good to be here. Hello. James ha creado libros para aprender piano inspirados en la música de juegos y películas. James, cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde eres y qué estás haciendo ahora? I'm from Canada. I was born in a small town. I have lived in Toronto for about 12 years now. I am a musician, composer, producer. I do a whole variety of different music-related things. I made the AG Piano Book series. I do a lot of music for comedy right now, comedy shows, and I produce artists, among all kinds of other stuff. James, yo estaba diciendo a mi audiencia que hay técnicas que sirven para aprender español y para aprender piano. Empecemos con practicar lento. Algunos estudiantes quieren hablar rápido como los hablantes nativos, pero cuando hacen esto terminan sonando más extranjeros porque no ponen cuidado en la pronunciación y cometen más errores. Cuando les digo que bajen la velocidad, empiezan a ser más conscientes de su propia pronunciación y cometen menos errores. James, cuando yo tomaba clases de piano, mi profesora también insistía en que yo tenía que practicar lento. ¿Por qué insisten en esto los profesores de piano? It's interesting. I think that there are almost two steps to learning. There's the step where you're really like your brain has to be trained and it has to absorb information slowly to see the whole picture. So you really have to slow it down so you can see what's actually happening. Because one of the problems with going fast is you rely on your default, you rely on habits. Your brain's not thinking, so you end up relying on muscle memory. So it's important to slow down to see the details, and then at a certain point, then you can speed up, and it's actually better because at a certain point, your hands have learned it. You can rely on your muscles, and you don't need to be training yourself anymore. But when you're first learning something, going slowly is super important to absorbing all of the information. Muchas gracias, James. Hablemos ahora de la repetición. Hablar en un idioma nuevo y tocar el piano son actividades físicas. Los músculos tienen que acostumbrarse a hacer movimientos nuevos. De hecho, cuando practicas pronunciación, a veces te puede doler la cara debido al esfuerzo. A veces uno tiene que repetir la misma frase cientos de veces. Solo así desarrollas la memoria muscular para poder pronunciar con fluidez. Voy a citar una frase de un profesor de piano. Los principiantes se repiten unas docenas de veces y se preguntan por qué no están mejorando. Pero los músicos profesionales repiten cientos o miles de veces. James, ¿qué opinas tú? I don't know about 1,000. I think if you have to repeat something 1,000 times, it might be too hard. The one thing I have the hardest time with teaching is if you have a piece of music in front of you, almost everybody wants to try to play through the whole piece of music. Like everybody wants to just get through the whole thing slowly. And then you're like, okay, I guess I'll try that again. And then you go through the whole thing. But the better way to practice is to zoom in on little spots, little like, and just do that spot over and over again. And that's the better way to learn. The better way to learn is to go slow and zoom in on things and just do that spot over and over again. It stops becoming a piece of music at that point and just becomes kind of a mental exercise that feels really satisfying when you get it. And then when you try to play the whole, you have a better sense of what you're doing because you have a better understanding of each little section. Ahora que lo mencionas, James, sí, es muy importante repetir solo una pequeña sección a la vez. Hablemos ahora de la memorización. Cuando has memorizado muchas frases, puedes construir frases similares sin pensar. Es como tener una biblioteca mental de pedazos del idioma. James, ¿cómo es para un pianista? To be honest, I can't imagine playing music without memorization. Because I've never been a strong music reader.
that's never been my strong suit. When I was a kid, I would always memorize things. I would try to pick apart the core. I'd find the core concept of the piece of music, and then I would go completely from my memory. I would find the patterns, and then I would go from there. Um, I think that for improvising musicians and for composers, what we're relying on is yeah, we have a database of kind of like musical ideas that are baked into our brain, kind of like sentences and kind of like fragments of a language, and we're putting them together in different orders. Um, it's similarly like when you're speaking, you're improvising, right? You're improvising new content as you're saying things. You're not like, but repeating an exact sentence that you've memorized, but you are drawing from sort of fragments of sentences you've heard before or said before, I guess. James, es fantástico. Acabas de describir en unos segundos el proceso de aprender a hablar un idioma mejor que cualquier profesor de idiomas. Es exactamente así. Cuando hablamos, estamos improvisando, igual que un músico, y tomamos fragmentos de oraciones que hemos escuchado antes. Muchísimas gracias por esa respuesta. Hablemos ahora de la transcripción. La técnica consiste en esto. Tú escuchas una frase muchas veces hasta entender cada palabra y entonces tú escribes lo que escuchaste con mucho cuidado, sin omitir ni una letra. Más tarde comparas tu transcripción con el texto original, corriges tus errores y vuelves a escuchar las partes difíciles. Esto es increíblemente efectivo para mejorar tu español. James, ¿puedes contarnos cómo es la técnica de la transcripción en el contexto de la música y cuáles son los beneficios? I haven't actually transcribed anything in a long time, not since university. And I hated doing it in university, but I'm sure it helped me a lot. I'm sure it was great because it's the ability to see what, like, to really map out and see what you're hearing. And and any time where you can zoom in and understand something more clearly is always going to help you. When I was writing the book series, that was a point where I did have to transcribe things. I had to translate the melodies I heard in my mind onto the computer, into writing it into music. And I think that made me an infinitely better musician because it made me see patterns and made me see things clearly and made me stop and look at it. So I imagine it helps with language as much as it helps with music. Muchas gracias, James. Estamos de acuerdo en que la transcripción no es un ejercicio divertido, pero ayuda muchísimo. James, hablemos ahora de la imitación. Yo recomiendo a mis estudiantes una técnica llamada chorusing. Consiste en escuchar una sola frase muchas veces y hablar al mismo tiempo, tratando de copiar el ritmo, la entonación, los cambios de volumen y más. Esta es una técnica clave para mejorar el acento, porque el habla no es simplemente una sucesión de sonidos individuales. El habla natural es musical. Tiene melodía, variaciones de tempo, ritmo, y esto es diferente en cada idioma. James, ¿cómo es en el mundo de la música? ¿Los estudiantes de piano tratan de imitar una grabación en particular? I have a few students who way prefer to use that method of learning than to read music. I have this one student who there's these videos where the notes fall down onto a piano. I'm sure you've seen that, right? There's like a piano on the bottom. These like lines come down and like hit the piano and it tells you when to play them. And I have one kid who's like learned crazy pieces of music from that. Just from like watching it and playing along. Like there's an age-old tradition of doing it that way. I'm sure people do that all the time. That's a whole way of learning music. Continuando con este punto, James, las canciones de tus libros están en Spotify y en Apple Music. ¿Cómo recomendarías a los estudiantes usar estas grabaciones? I guess however they want. There's also backing tracks that you can play along with. That's kind of fun.
I would suggest play along with the backing tracks when you feel really confident. Um, I would listen to the like example tracks just to get a sense. I wouldn't suggest playing along with them at first, just because they're a little fast. I think the goal is just to hear it and just to hear what it's supposed to sound like. Sometimes I found when I was reading music when I was first starting, the rhythm is the hardest. It's really hard to translate seeing it on the page and making it feel natural, making rhythm feel natural. And for me, always just hearing it is so helpful. I always just want, how does it go? And then once I hear how it goes, it goes like that. Oh, okay, got you. And then I would use the music just to figure out what the actual notes are. Sometimes you just need to hear how the song goes. So that's what those example tracks are for. Esto me recuerda que cuando aprendes un idioma y lees una frase, a veces crees que sabes cómo debería sonar, pero cuando oyes el audio suena diferente. Por eso mi regla para mis estudiantes es, primero escucha el audio y después lee. James, volviendo al tema de tus libros, son muchísimo más divertidos que la música que mi maestra me daba o la música que he encontrado en apps. ¿Cuál es la idea principal de tus libros para aprender piano? The main idea of the piano learning books is to provide a material for students to learn piano and inspire joy and creativity. I used to teach piano lessons full time for a while, and I did not like the materials that I was using to teach with. I didn't think the kids I was teaching really responded well to them, and I decided I could make a cooler one that would appeal more to kids in the modern era. So that's what I did. James, si alguien quiere comprar tus libros, ¿dónde puede encontrarlos? But they can find my books on Amazon and on Shopify. Those are the main places. I suggest if you're in the U.S., Shopify only if you're in the United States, but it's way cheaper on Shopify. If you're anywhere else, go to Amazon. Just search up the A to G piano books. James, ¿qué plataformas en línea usas? ¿Dónde podemos seguirte en internet? I suppose my Instagram or my TikTok. Both are James Atin Music. Muchísimas gracias, James, por compartir tu punto de vista como músico y habernos acompañado en este video. Yeah, no, thank you so much for having me, Miguel. This has been really fun. Yeah, my pleasure. Good to be here. Debo agregar que los libros de James también están disponibles en formato PDF que puedes imprimir en casa. De hecho, así es como yo los compré, para evitar el costo de importar libros físicos. Cada libro en PDF cuesta unos $12 de Canadá o unos $10 de Estados Unidos al tipo de cambio de hoy. Abajo voy a dejar un enlace para comprarlos. Aunque James creó estos libros para niños, yo estoy tocando la música de estos libros casi todos los días. Quiero agradecer los comentarios que varios músicos han dejado en mis videos. Estos comentarios inspiraron esta entrevista. Y quiero agradecer especialmente a los más de 250 miembros de este canal. Ustedes hacen posible que este canal siga adelante. Los miembros de este canal tienen acceso a lecciones exclusivas de fonética española y de input comprensible. Aquí tienes la lista completa de estas lecciones para miembros. Presiona el botón Join y tendrás acceso a esta lista. Adiós y que el español te acompañe.